සමහර අය කියන ඉංග්‍රීසි වචන තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒ වචනේ ස්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ස්ලෑන් එකක් කියලා කියන්නේ very informal term එකක්. අපි දිගට ගොඩාක් වචන කියන්නේ නැහැ. එක වචනයකින් අපිට කියන්න ඕන meaning එක දෙනවා. ඒ වගේ වචන 3ක් ගැන කියන්නයි මේ යන්නේ. So the first one is bomb. බෝම්බයක්. අපි බෝම්බයක් කියන ආකාර දෙකකට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මේ sentence එක. She's a bomb. She's a bomb, Machan. Don't talk to her. Intonations දෙකක්. She's a bomb. කියන විදිය බලන්න. එයා නම් බෝම්බයක්. එයා මාර ලස්සනයි, එයා මාර attractive, මාර shock. So if something is really good, you can use the term bomb, and it's a slang. If a sandwich is really good, you can say, wow, this sandwich is a bomb. That rice and curry, wow, it was a bomb. එක බෝම්බයක් වගේ පුදුම රසයි. හරිම shock. The second term is ditch. Ditch. මතක තියාගන්න D එකයි B එකයි නම් පටලව ගන්න එපා. ඕක පාවිච්චි කරද්දී ditch කියලා කියන්නේ in a relationship, if you want to ditch someone, that means you want to end the relationship. You want to ditch her. You want to stop the relationship with her. You want to ditch her. කියලා කියන්නේ ending a relationship. ඊළඟ වචනේ තමයි booze. Booze. ඔන්න මතක තියාගන්න මම මේ booze කියන වචනේ ප්‍රොමෝට් කරන්න හදනවා නෙමෙයි, because booze means alcohol. Alcohol. So you want some booze කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් ඒ අහන්නේ you want alcohol කියන meaning එකෙන්. එතකොට මේවට අපි කියන්නේ slangs කියලා. These are very informal terms. Don't use these terms in formal context.